Okay, so it is a high availability disaster recovery solution for SQL Server, like log shipping, mirroring, always on, and SQL Server clustering. But it is something different. So in log shipping, mirroring, always on, clustering, so you can see similar kind of structure and terminologies, but in replication, you need to learn some terminologies before understanding the concept. So we will go through the terminologies and we will start demo on replication. Okay. So version compatibility on mirroring, both server must be same version. So these are the high availability disaster recovery options. Mirroring మీరు వాడాలనుకుంటే మీరు ఏదైతే ప్రైమరీ డేటాబేస్ ప్రిన్సిపల్ డేటాబేస్ మిర్రర్ డేటాబేస్ ఉందో 2 instances సేమ్ వర్షన్ అయి ఉండాలి. ఓకే, లాగ్ షిప్పింగ్ from lower version to higher version you can configure. That means log shipping 2016 నుంచి 2022 కి మీరు కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ప్రైమరీ సర్వర్ 2016 version and secondary server 2022 version you can configure log shipping. Clustering, all servers must be same version. Always on, all servers must be same version. But replication you can configure from any version to any version. హైయర్ వర్షన్ నుంచి లోయర్ వర్షన్ కి కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, లోయర్ వర్షన్ నుంచి హైయర్ వర్షన్ కి కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ రెప్లికేషన్. ఇన్ని అవైలబిలిటీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో వై వీ షుడ్ గో టు రెప్లికేషన్, వై వీ షుడ్ గో టు ఆల్వేస్ ఆన్. సో ఈచ్ ఆప్షన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సో అడ్వాంటేజెస్ అండ్ లిమిటేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగ్ షిప్పింగ్, వై వీ గో ఫర్ లాగ్ షిప్పింగ్. సో లాగ్ షిప్పింగ్ అనేది ప్రైమరీ ఫస్ట్ టైం మన క్రియేట్ చేసిన హై అవైలబిలిటీ ఆప్షన్. At that time there were no high availability option. This was the first one. So we were used log shipping. So in log shipping we were using log backups. Okay, so we can use multiple replicas, but the only limitation here is it is not 100% synchronized. It takes 5 to 10 minutes to synchronize secondary database. So to overcome this limitation, SQL Server introduced mirroring. In database mirroring, synchronization is within seconds. Whenever you apply something to primary principal database, immediately it will apply it to mirror server, mirror database. So it was very good in mirroring, but the limitation was you cannot use multiple copies of database. Okay, and one more thing was you cannot read secondary database. To overcome these scenarios, SQL Server introduced always on concept. In always on, you can use multiple copies, you can use immediate synchronization, even you can use DR option also. You can read the secondary database also. Okay, so mirroring, log shipping, always on. These 3 options are related to database level. If you want instance level protection, Microsoft SQL Server introduced clustering concept. Okay, so mirroring okay, log shipping okay, clustering okay, always on. But why should we go for replication? The thing here is, okay, so on mirroring, if you do any modification on principal, it will applicable to mirror database. Principal, mirror. So if I apply something to database, for example, I inserted ABCD transactions here, immediately it will reach mirror database ABCD. Okay, this is the requirement. Fine.
in always on also, in lock shipping also, clustering also. In each and every high availability and disaster recovery option, you will modify primary database. The transactions will be applied to secondary database. This is the design. Now my design has changed. Okay. So I have primary database on India, otherwise Bangalore. I have my secondary database in Delhi. When I modify in Delhi, Bangalore database should change. That means if I insert EFGH any transaction, even though I modify in secondary, the changes should be applicable in primary also. Did you get my point? ఇప్పటి వరకు మనం ప్రైమరీ డేటాబేస్ ని చేంజ్ చేస్తా వచ్చాం. సో app connection will connect to primary database and do modification on primary. The changes will be applicable to secondary database. As of now, this was the design. Now I have a different requirement. I'll do modifications on primary database too, and I'll do modifications on secondary database too. If I do modifications on secondary, the modification should apply to primary database. If I do modifications on primary database, the modifications should apply to secondary database. This is my requirement. In this requirement, we can only choose replication over all the availability options. So replication is the only HADR option. You can change, we can apply modification to secondary database that will sync to primary database. Are you clear? Yes. Okay. So ilanti requirement unnappudu we can go for replication. And one more thing. Mirror, how many replicas you can configure? How many secondary databases? 1. Lock shipping? Of Lock course, shipping. there is no limit. You can have multiple. Yes. But the thing is, latency issues are there. Always on, how many replicas you can configure? 9. One primary, 8 One secondary, clustering. total 9. Okay. In clustering, how many nodes you can configure maximum? 64. 64. In replication, there is no limit for secondary databases. There should be a limit. I never checked it. Let me check. What is the maximum limit of configuring subscribers in replication? We call it subscriber in replication for secondary database. No hard limit imposed by SQL Server. Okay. So there is no limit for subscribers basically. Based on your performance, based on your computer capacity, you can have number of instances. Okay. So here, mirroring, in mirroring, protection is which level? Database level. Lock shipping, database level. Always on, logical group, that means availability group. Availability group level. So you can have group of databases. Protection. Clustering, instance level. Instance level. Okay. Now my requirement is, I want protection for specific tables. Table level. That means object level. If you want object level protection, you can go for replication. Replication is the only HADR option that can provide
object level protection. Did you get my point? Okay, come to replication advantages. You can have, there is no limit of secondary databases. There is no limit of secondary databases. Otherwise, okay, secondary, we call them subscribers. Subscribers. Okay, first option. Second thing, you can plan high availability or disaster recovery object level. Okay, you can do modifications at secondary database and the changes will be synced with primary database. Okay, these are the main advantages that differentiate replication with other HADR options. Okay, so the terminologies used in replication are somewhat differ with other HADR options. So here we have terminologies of publisher, distributor, subscriber. So publisher, have you ever heard the word publisher or subscriber? What? Book publish Okay, okay, very good. If somebody publishes any book, we call them as publisher. Okay, so distributor. who supplies. Okay, In terms of so publisher publishes a book and distributor supplies it, right? yes, Okay, what is the meaning of subscriber as per you? user. User, very good. So these are the terminologies, whatever you have told, those terminologies absolutely apt with these terminologies. Okay, so here also we uses publisher, distributor, subscriber in the same sense. Let me explain. So how these publisher, distributor, subscriber works. Assume a factory. Okay, so ఒక ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ఉందో ఫ్యాక్టరీ విల్ గెట్ some raw materials. Factory will make a product. Okay, so ఏదో ఒక ఫ్యాక్టరీ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ చైర్స్, chair manufacturing factory. Okay, so they will get raw materials. Raw materials here, what is the raw material here? Used a wood. Wood is the raw material and paint is the raw material, and the accessories used like nails and all other things used in chair manufacturing is called as raw materials. They will get raw materials and they will make a product called chair. The chair is transported to distributor. That means distributor go to manufacturer and he will buy chairs from there and he will sell it to retailer. Okay, from retailer, consumer will buy the chairs. This is the cycle of the manufacturing. In the same way, if you see replication also, for example, paper industry తీసుకుందాం. So in paper industry, paper will be published in publisher in the factory. Okay, distributor will collect all the papers daily morning and he will place it somewhere. Agents will come, paper agents ఉంటారు కదా. So they will bring all the papers to subscriber. Subscribers అంటే ఎవరు? Whoever reads newspaper daily. Okay, this is the cycle of the newspaper. In the same sense, come here. So publication.
Okay, before publication, come here. Article. What is article? So, ఒక newspaperలో a piece of news is called as article. సో, మీరు గూగుల్‌లో కొట్టిన, డిక్షనరీలో చెక్ చేసిన ఆర్టికల్ అంటే ఏంటంటే a piece of writing included with others in the newspaper. Okay, newspaper or magazine or other print part an online publication. Okay, so anything, a piece of article, a piece of news is called as article. Okay, so articles, number of articles, a group of articles called as Paper. just paper. Okay, so a group of articles here we can call them as publication. Yes, article. See, actually, let me explain in different way. So we have a newspaper called Eenadu. We call them as publication. Eenadu publication. So you will get newspaper like this. For example, articles in Eenadu publication. సో ఎడిషన్స్ ఉంటాయి కదా మనకు, డిస్ట్రిక్ట్ ఎడిషన్, స్టేట్ ఎడిషన్ పేపర్లో. దట్ ఎడిషన్ యూ కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ ఆర్టికల్. ఓకే, సో ఆర్టికల్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ కాల్డ్ యాజ్ పబ్లికేషన్. Article, group of articles called as publication. Eenadu is a publication. Swati is a publication. Okay, Sakshi is a publication. Andhra Prabha is a publication. Namaste Telangana is a publication. So, group of articles called as publication. Whoever publishes publication called as publisher. ఎవరైతే ప్రింట్ చేస్తున్నారో సో వాళ్ళని మనం పబ్లిషర్ అంటాం. ఎవరైతే ఈ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారో వాళ్ళని సబ్స్క్రైబర్ అంటాం. సో subscriber, we have heard a lot about subscribers because of YouTube. So whoever is the part of that channel, YouTube channel, we call them as subscribers. Subscriber is an user, a person who receives publication regularly by paying in advance. YouTube are free subscribers. YouTube అనేది free subscribing media, but really subscriber pays for articles, pays for publications. Okay, so this is the terminology of replication. Okay, come here now. ఇక్కడ పబ్లిషర్ అంటే ఏంటంటే పబ్లిషర్, ప్రైమరీ సర్వర్, whoever publishes articles, otherwise publications. Okay, this is SQL Server replication terminology. Publication, group of, okay, article. Article means tables or objects. Okay, publication means what? Group of articles. Group of articles. That means group of tables here. Did you get my point? Yes. So publisher ante primary server, article ante tables, publication ante group of tables. Okay, agent. Agent ante ఎవరైతే మనకు పేపర్ ని షాప్ నుంచి తీసుకొచ్చి మన ఇంటికి ఇస్తారో వాళ్ళని ఏజెంట్ అంటాం. ఓకే,
Here agent is whoever synchronizes, otherwise applies transactions from primary to secondary. ప్రైమరీలో ఉన్న మోడిఫికేషన్స్ అన్ని సెకండరీలో అప్లై చేసే వాళ్ళ ఏజెంట్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకే, సబ్స్క్రైబర్ సెకండరీ సర్వర్ ఈ సబ్స్క్రైబర్. ఓకే, మీకు అర్థమైందా టర్మినాలజీస్ ఇక్కడ? Yes. So these terminologies we uses in replication. Publisher means primary server, subscriber means secondary server, articles means tables, publication means group of articles, agent means whoever helps in synchronization. Now let's come to configuration part. How to configure replication? Okay, so before doing that, there are 4 types of replication. One is snapshot replication. Second is transactional replication. We will go one by one. So we will configure snapshot replication here. How to configure I have given here. Before configuring snapshot replication, I will explain the architecture of snapshot replication. So this is publisher. Publisher means primary server, primary database. Subscriber means secondary server, secondary database. Okay, so come here. Whenever some client application connects, for example, I want to insert ABCDE transaction on primary database. What I will do? So through application, I fire insert statement. సో ఇన్సెట్ స్టేట్మెంట్ నేను ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో అప్పుడు ఆ ఇన్సెట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ అప్లై అయిన తర్వాత సో సేమ్ కాపీని నేను ఇక్కడ సబ్స్క్రైబర్ లో సింక్రనైజ్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ వీ నీడ్ 3 సర్వర్స్. ప్రైమరీ సర్వర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పబ్లిషర్, secondary server, okay, secondary server that is called as subscriber, third server that is called as distributor. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే there are agents in distributor. There are 2 types of agent. One is snapshot agent. Snapshot agent will connect to primary server. Okay, all the transactions whatever there are in publishers, it will bring to snapshot folder. Snapshot agent అనేది పబ్లిషర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ని స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ లో ప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏజెంట్ విల్ కమ్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏజెంట్ విల్ గో టు స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ and applies all the transactions here to subscriber secondary database. Okay, see here, one more time I will explain. So there are 3 servers here: primary server, publisher, secondary server, subscriber, medium server, mediator server that is called as distributor. So in distributors there are 2 types of agent. One is snapshot agent and secondary is distribution agent. Snapshot agent will go to publisher and bring all the transactions here to snapshot folder. Distribution agent will connect to snapshot folder and applies all the modifications to subscriber. This is the architecture of snapshot replication. Are you clear? Yes. Okay, so let me configure replication here. We have 2 nodes here, but we need 3 instances. As per design,
as per design, we need 3 servers. One is publisher, second is distributor, third is subscriber. Okay, go here, node 1. So I installed 2 instances. One is node 1, second is instance 2. So this will, we assume this will act as a publisher, this will act as a distributor. And we have another instance that is in different computer, that is node 2. Node 2 is different computer, node 1 is different computer. On node 1, we have installed 2 instances. Okay, now let's configure it. What is the first step of configuration? Configure distributor. So distributor ni first configure cheyali. I have given here also in our slides. Configure distributor in distributor. Distribution ni first manam configure cheyali. Okay, which one is our distributor here? Node 1 instance to act as a distributor. Go to here, go to replication, right click on replication, configure distribution. Click on next. Okay. Node 1 instance 2 will act as its own distributor. Who is distributor here? Node 1. Node 1 instance 2. Okay. No, that thing we need to tell here. Node 1 instance 2 will act as its own distributor. Click on next. So all the transactions, whatever modifications taken place, temporarily will stored in snapshot folder in this location. Okay, snapshot folder. మీకు ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుందా? సో ఈ స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్, సో దీని లొకేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి అని చెప్తుంది. స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ విల్ బి ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లొకేషన్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ లొకేషన్ లో స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ ఇక్కడ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం. ఓకే, రెపల్ డేటా ఈస్ ద స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ నేమ్. రెప్లికేషన్ డేటా. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ నోడ్ 1 లో ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ టెంపరరీగా ఒక డేటాబేస్ కావాలి పెట్టుకోవడానికి. ఆ డేటాబేస్ నేమే డిస్ట్రిబ్యూషన్ డేటాబేస్. డిడ్ యు రిమెంబర్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ లిస్ట్? సిస్టమ్ డేటాబేస్ల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు I told you one point. There are 5 types of system databases available. One is master, second is model, third is TempDB, fourth is MSDB, fourth one is resource DB, fifth one is distribution DB. Did you remember Yes. this? I told you whenever Yes. we speak about replication, we will talk about this database. Until that, we will not discuss. So these words told by me at the beginning of the classes. Okay. Now this is the time to speak about distribution database. It is a system database. We used this database in replication. This database present in distributor. So distributor law, it is a temporary database. It will get all the transactions from primary database, that means publisher, and will store in distribution. Then distribute based on these transactions, all the transactions by distribution agent will be applicable to subscriber. So this is the only database in SQL Server where you can mention as per your wish the name. Distribution database అని పెట్టుకోవచ్చు, లేదా హరి డేటాబేస్ అని పెట్టచ్చు, లేదా అశోక్ డేటాబేస్ అని పెట్టచ్చు, లేదా any name. As per your wish, you can change the name of system database. Master database name, no, you cannot change. Model, you cannot change. MSDB, TempDB, resource DB names, you cannot change. But distribution database, if you want, you can change the name. But in real time, nobody changes system database name. Okay. So we leave it as it is. Click on next. Who is your publisher?
ఇక్కడ పబ్లిషర్ ఎవరు? ప్రైమరీ డేటాబేస్ ఏదనుకుందాం, నోడ్ 1 ఈజ్ పబ్లిషర్. సో నోడ్ 1 లో ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని నోడ్ 2 లోకి రావాలి, హై అవైలబిలిటీ. దిస్ ఈజ్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో పబ్లిషర్ ఇన్స్టాన్స్ 2 కాదు, uncheck it, add publisher. See here, you can add SQL Server publisher, you can add Oracle database publisher also. If you want to synchronize your database from Oracle database also, Oracle database to SQL database, you can use replication. You can configure replication. Okay, replication is not only for SQL databases. If you want to synchronize database between different platforms, Oracle database or MongoDB or SQL, other type of databases, or SQL Anywhere database. SQL Anywhere is supported by SAP. So you can configure replication. Now I'll go with SQL publisher only. So who is our publisher? Node 1 is my publisher. Click on connect. So node 1 is publisher. Distribution database is distribution. Click on next. So here we need to provide a password. With the help of this password, it will connect to publisher. See this diagram? Where is distribution database? Where is it? Node 2. Distributor. On distributor server. This is the server. Okay. Distributor server lo distribution database undi. Okay. Where is primary database? Publisher. And publisher. So this is different server and this one is different server. From one server to another server database you want to access. What is the method? See, we have discussed this. Let me explain you in this way. Create database, DB 100, DB 200. Okay, so I'll insert a table in DB 100, use DB 100, create a table, insert this. So now use DB 200, execute this. So నేను ఇప్పుడు I'll sit in DB 200. Where am I? I am in DB 200. I want to access DB 100 table. DB 200 నుంచి DB 100 table ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నా. Can I access it? Let's try this. Select star from table name. What is the table name? Let me go here. Employees. Can I access it? Directly I cannot access, but you need to provide database name DB100 dot schema name DBO dot table name. Now I can access this. See, I am in DB 200 database, but I can access DB 100 database because I am within same instance. Within same server లో ఉన్నా కాబట్టి నేను ఇక్కడ నుంచి DB 200 లో ఉండి DB 100 అనే టేబుల్ ని నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను. Now my requirement is I'll go to this server.
So now I am in this server. I want to access another server database. So I am in which server? I am in default server GHK. I want to access this server database. So let me try it. I cannot access directly. What is the method? We discussed this. Maybe you have forgotten. We need to create a linked server to access another server database. Did you remember this point? Yeah, link DB. Linked server, not linked DB. It is a linked Okay. server. Okay. So to access databases across the instances, across the different servers, you need to create linked server. Okay. సో ఒక ఇన్స్టాన్స్ లో నుంచి ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ డేటాబేస్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే లింక్డ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి. ద సేమ్ వే హియర్ a linked server will be created from node 1 instance to node 1. For that linked server, we need to provide a password. Okay, let me create a password. admin@123 123 admin@123 123. So e password use చేసుకొని the password will be used by a remote publisher when it automatically connects. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, కాన్ఫిగర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, ఫినిష్. Step 1, configure distribution in distributor, completed. Step 2, what is step 2? Step 2, configure distribution in publisher. Who is our publisher here? Node 1 is our publisher. Node 1 is our publisher. Node 2 is our subscriber. Node 1 instance 2 is our distributor. Okay, go here, configure distribution here. Write a replication, right click, configure distribution. Click on next. So who is our distributor here? Node 1 mana distributor. Yes. Node 1 instance 2 is our distributor, not node 1. మీకు అర్థమవుతుందా? Are you able to follow? Yes. Okay. So node 1 instance 2 is our distributor, not node 1. Okay. We need to specify that. So my distributor is not node 1. My distributor is add here node 1 instance 2. This is my distributor. Click next. The password you have shared for distributor, the same password you will provide here to connect with the distributor. So this is publisher. Node 1 is publisher. To connect with the distributor, we need to provide a password, same password, admin@123 123. admin@123 123. Click on next. Configure distribution in publisher. Finish it. Finished. So step 2 also completed. Step 1, configure distribution in distributor, completed. Configure distribution in publisher, completed. Step 3, configure publication. Okay. So publication ni configure cheyali. Publication, what is publication? What is publication? Group of articles. Group of articles. Okay. Table. So what is article? Table. Objects. Table. Okay. Group of tables ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి? గ్రూప్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ప్రైమరీ సర్వర్ లో ఉంటాయి, అంతే కదా. ప్రైమరీ సర్వర్ లో ఉన్న టేబుల్ ని మనం సెకండరీ సర్వర్ లోకి సింక్ చేస్తున్నాం హై అవైలబిలిటీకి. ఆర్ క్లియర్? Yes. Okay. Let me create a database. Create database. Database name is Ashok. Done. So create 2 tables in it. Table 1 is employees. Use Ashok. Create table. Done.
refresh, Ashok database, tables. So we have a table employees. I need another table. Provide another table. Okay. Done. So there are two tables in Ashok database. That means there are two articles. So I need to create a publication in publisher. How to create a publication? So go to replication, open this, you have local publications, right click on this, new publication. Click on next. Which database? Ashok database. Snapshot replication. Okay, fine. Click on next. What are the tables available? There are two tables available. One is employees, another one is products. Okay, I clicked on two tables. So ఇక్కడ మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, let me explain this way. So in replication, not only object level, you can configure column level protection also. So what is column level protection? Let me explain. So this is the table we have inserted. How many columns are there? Employee ID, first name, last name, department, salary. So now, as per your expectations, as per your view, tell me, if I want to share this information with my another client or anybody, which is the column I need to hide? This is sensitive information, right? My employee's information, salary, right? So I don't want to show my salary to any other person. So now my requirement is, in this employee table, I don't want to show salary column. So what I can do, I can use employee ID, I can use first name column, I can use last name column, I can use department column. I don't include salary column. Are you clear? Salary column ni nenu include cheyaledu. Let me click OK. Just a minute. Select published columns from DBO employees where, so okay. So you can write a query here, or you can write, you can give filter conditions also. I'll do like this. Select employee ID, department, all this is here. Just a minute. This is where class. So from employee ID find, for example, you have 5 employees. I need to see only 3 employees data. Here, where employee ID is in 1, 2, 3. These only these values, 1, 2, 3 employees only data only I need to see. We can filter like this. This is a filter statement. Okay. So we can see the columns also. We can configure columns list also. It should allow us to modify this. Just a minute. Okay, right now, see, just remember for the up to this part, we will discuss this part later. Click on OK. So there are 5 rows in it. We are filtering to 3 rows only in employees. Click next.
create snapshot immediately. Click next. So snapshot agent కి ఒక ఐడి పాస్వర్డ్ ఉండాలి కదా. So snapshot agent, what will snapshot agent will do? Copies See this changes diagram. from publisher Snapshot to agent, yeah, snapshot will agent folders. will connect to publisher and will bring back all the changes. So snapshot agent ki oka ID password undali. You can create ID password in publisher or you can use agent account. There are two options available. One, you can create a process account. Second thing, you can use under SQL Server agent account. Okay, specify domain or machine account under which snapshot agent will run. Snapshot agent ki agent account, SQL Server agent ni మనం మెర్జ్ చేస్తున్నాం. Okay, impersonate option. Did you remember this impersonate? Yes, giving permission to other. Yeah, one user will act as another user. So Yes. ikkada snapshot agent account will act as SQL Server agent account. Impersonate చేస్తుంది. Click on here. Okay, click on OK. Click on next. Click on next. Publication name, give a name to publication. Name is Ashok Publication. Pub. Click on next. Click close. Refresh this. Publication is created. ఈ సింబల్ చూసారా? వాట్ ఈస్ దిస్ సింబల్? Camera. Camera. Snapshot. స్నాప్షాట్. వెరీ గుడ్. సో ఈ స్నాప్షాట్ సింబల్ ఎక్కడైనా చూసినట్టు మీకు గుర్తుందా? Yes, mirror database లో మనం సెకండరీ డేటాబేస్ యాక్సెస్ రీడ్ చేయడానికి స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేస్తాం. వెరీ గుడ్. డేటాబేస్ స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసాం. సో స్నాప్షాట్ మీనింగ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్నాప్షాట్? It will capture the moment at the time of taking picture. సో ఇది కూడా ఏం చేస్తుందంటే, మనం ఏ టైంకు 450కి ఈ డేటాబేస్ స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, 450కి డేటాబేస్ లో ఉన్న టేబుల్స్, ఆబ్జెక్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. 450 తర్వాత వచ్చే చేంజెస్ ని ఇది క్యాప్చర్ చేయలేదు. దిస్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ డేటాబేస్, స్టాటిక్ క్యాప్చర్ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఓకే, తర్వాత జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఇది టైం టు టైం. ఇప్పుడు 450కి మీరు క్యాప్చర్ చేశారు, 451, 452, 453, 454 తర్వాత జరిగే చేంజెస్ దీనికి అప్లికబుల్ అవ్వవు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్నాప్షాట్ రెప్లికేషన్. ఓకే, సో పబ్లిషర్ ని మనము కాన్ఫిగర్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? Step 1 completed. Configure distributor in distributor, configure distribution in publisher, configure publication in publisher completed. Fourth step is create logins of service account in all servers and provide permissions. Okay, so మనం ఏదైతే సర్వీస్ అకౌంట్ వాడుతున్నామో, వాట్ ఈస్ అవర్ సర్వీస్ అకౌంట్? అవర్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఈస్, let me open here. SQL సర్వీస్. ఈ SQL సర్వీస్ అనేది నోడ్ 1 లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టాన్స్ 1, నోడ్ 1, నోడ్ 2, ఇన్స్టాన్స్ 2, నోడ్ 2, ఈ మూడిట్లో లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో నేను ఆల్రెడీ చేశాను. గో టు లాగిన్స్, సెక్యూరిటీ లాగిన్స్, HKS SQL సర్వీస్. లాగిన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. గో టు డిస్ట్రిబ్యూటర్, గో టు సెక్యూరిటీ లాగిన్స్, HKS SQL service. Yes, it is there. Go to node 2, go to security, go to logins, HKS SQL service. Very good. Okay, so ఈ లాగిన్ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమ్ టు so I have not recorded here. You need to provide a permission. Let me open Excel sheet. Step 1, configure distributor in publisher. Permissions, provide permissions to service account.
on REPL data folder in distributor. సో డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో మనకు స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఆ స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ కి సర్వీస్ అకౌంట్ కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇది చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ టైం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటది. మనం ప్రాసెస్ ని ఫాలో అయితే చాలా ఈజీ. వి విల్ డూ మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాన్ఫిగరేషన్. యూ విల్ యూజ్ టు you will accustom to this configuration method. Don't worry about this. Okay, go to distributor. Where is distributor? Go to this PC, C, program files, Microsoft SQL Server. So instance 2 is our distributor, MS SQL, REPL data, right click here, go to properties, go to security. Okay, advanced HKS SQL service. This is the service account. Okay, if it is not here, you click on add, select principal, type HKS SQL, check names, it will come, name come automatically. Click on OK. After clicking on OK, you give permissions and click on OK. Okay, ఈ రెపల్ డేటా అనే ఫోల్డర్ కి మన సర్వీస్ అకౌంట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, 4th స్టెప్ కంప్లీటెడ్. ఫైనల్ స్టెప్ ఈస్ గో టు సబ్స్క్రైబర్, కాన్ఫిగర్ సబ్స్క్రైబర్. హూ is our subscriber? Node 2. Is there any databases? No. Go to replication, go to subscribers, right click on new subscription, click on next. Who is your publisher? Node 1 is your publisher. Click on connect. So there is already a publication showing. You already configured a publication, that is why it is showing Ashok publication. Click on here, click on next. Okay, choose first option. Why we need to choose first option, I will tell you shortly. Run all agents at distributor. Click on next. Who is your subscriber? Node 2. What is the subscription database? See, we have a database here in publisher. What is the database? Ashok. So ఇక్కడ నోడ్ 2 కి మన అశోక్ లో ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని రావాలంటే ఇక్కడ కూడా ఒక డేటాబేస్ అయితే ఉండాలి కదా. We should have a duplicate database. Without database, data will not be stored. For that purpose, we need to create a database. Here it is asking that option. So all the modifications, where should we take place? So I am creating a new database, Ashok subscriber, Ashok sub. Click on OK. So Ashok sub database is created. So whatever the modification take place here in Ashok, all the modifications come to Ashok sub. Click on next. Okay, node 2 కి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏజెంట్, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏజెంట్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, సబ్స్క్రైబర్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి. జస్ట్ యూజ్ SQL సర్వర్ ఏజెంట్ సర్వీస్ impersonate. Click on OK. Impersonate process account. Click on next. Click on next. Snapshot immediately run. Click on next. Create subscription. Finish. Now let's see this. Close this. So how many tables are there in Ashok? How many tables? Tables. 2 tables. Okay. So 5 rows in products and 5 rows in employee table. Go to subscriber. Refresh this. Go to tables. So there are 2 tables came here. Go to products. How many rows are there? 5 rows. Go to employees. How many rows are there? Only 3 rows because we have used filter condition. So we filter for only 3 rows. Did you get my point? Yes. So this is how you can configure snapshot replication. ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సో ఈ స్నాప్షాట్ రిక్వైర్మెంట్ ని ఎప్పుడెప్పుడు వాడచ్చు? లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ కండిషన్. కొన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఏం చేస్తాయంటే, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు కానీ, ఓకే సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఉంది,
ఆ కంపెనీలో ఒక 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, సేల్స్ పర్సన్స్. సో వీళ్ళందరూ డైలీ సేల్స్ చేస్తూ ఉంటారు. డైలీ 100 ఎంప్లాయీస్ 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారనుకో. సో ఎవ్రీ డే 100 ట్రాన్సాక్షన్స్, 15 days కి 1500 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో డైలీ డేటా మారిపోతూ ఉంటుంది. సో అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, కంపెనీ వాళ్ళు వీళ్ళకి అవుట్ స్టాండింగ్ లిస్ట్, వీళ్ళు సేల్ చేసి ఉంటారు. ఎవరికి సేల్ చేసి ఉంటారు? కస్టమర్కి. సో ఇక్కడ కస్టమర్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, చైర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. ఫ్యాక్టరీ నుంచి చైర్స్ మాడిఫై చేశారు, మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు. అది డిస్ట్రిబ్యూటర్ కొనుక్కుంటాడు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ షాప్ లో పెట్టుకుంటాడు. డిస్ట్రిబ్యూటర్ అనే అతను రిటైలర్ షాప్స్ కి ఇస్తాడు. ఈ రిటైలర్ షాప్ కి ఇవ్వడానికి డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర 100 సేల్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. డైలీ ఒక్కొక్క అతను ఒక్కొక్క చైర్ అమ్మినా కూడా డైలీ 100, అంటే ఇది మారిపోతూ ఉంటది ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ పర్సన్స్ కి 100 మంది రిటైలర్స్ లేకపోతే 1000 మంది రిటైలర్స్ ఉన్నారు. ఈ రిటైలర్స్ లో ఎవరెవరు ఎంతెంత డబ్బులు ఇవ్వాలి, వీళ్ళు అప్పుకు క్రెడిట్ కి అమ్ముతున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, సో రిటైలర్ 1 అవుట్ స్టాండింగ్ ఈస్ 1000 రూపీస్. రిటైలర్ 2 అవుట్ స్టాండింగ్ ఈస్ 500 రూపీస్. రిటైలర్ 3 అవుట్ స్టాండింగ్ ఈస్ 5000 రూపీస్. ఈ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది డైలీ మారిపోతూ ఉంటది కాబట్టి డైలీ డేటా ఇవ్వరు, కన్ఫ్యూజ్ అవాయిడ్ చేయడానికి. ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అక్టోబర్ కదా, సెప్టెంబర్ మంత్ ఎండింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ సెప్టెంబర్ మంత్ ఎండ్ డేట్? 30th సెప్టెంబర్ 2024 ఒక డేటా జనరేట్ చేస్తారు, అవుట్ స్టాండింగ్ రిపోర్ట్ అని. సో ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ మాత్రమే వాళ్ళకి అవసరం అది. ఆ మంత్ ఎండింగ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇతను రిటైలర్ 1 1000 ఇవ్వాలంటే 1000 ఇవ్వాలా. కానీ అక్టోబర్ లో ఇంకొక 500 అతను అప్పు పెట్టుండొచ్చు, కానీ అతని ప్రకారం 1500 రాదు, 1000 వస్తుంది. ఎందుకు? ద రిపోర్ట్ విల్ నాట్ చేంజ్. ద రిపోర్ట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఆన్ 30th సెప్టెంబర్. సో ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ నాకు ఒక రిపోర్ట్ కావాలి. In this scenario, we can use snapshot replication. Are you clear? Yes. సో 30th సెప్టెంబర్ నాకు ఒక రిపోర్ట్ కావాలి, 31st అక్టోబర్ నాకు ఒక రిపోర్ట్ కావాలి. సో తర్వాత మారాల్సిన అవసరం లేదు, ఎప్పుడైతే జనరేట్ చేసామో అప్పటి వరకు ఉన్న డేటా వస్తే చాలు. In this scenario, we use snapshot replication. Now my requirement has changed. My requirement is 30 September, you generate a report. After this, whenever you change primary database, immediately I need that changes in secondary database. For example, A, B, C, D, E, F, G, H, I. These transactions are in primary database. So we took second snapshot, it went to secondary database. Now from time to time, if I insert JKL, immediately it will update as JKL, like in always on mirroring. Okay, so MNO, if I insert here, immediately it should update here. I need synchronized data. In this scenario, we cannot go for snapshot replication. That is one thing. Another thing is, my database size is 100,000 GB. If I go for snapshot replication,
it will create 1000 GB database. So assume I have created a snapshot replication database, snapshot, on today, 8/10/2024. I need tomorrow also latest data. So tomorrow I want another data copy, which will show latest copy. So for example, today I have inserted A, B, C, D, E, F, G, H transactions. So yesterday were these transactions. Today I have inserted J, K, L, M. Okay. These transactions freshly entered. But in my snapshot, I have only these transactions. So tomorrow, in the tomorrow database, I need JKLM also. What I need to do in snapshot replication, I need to again take 1000 GB, 1000 plus. For example, for JKLM, it took 100 GB database extra. So 1100 GB of database I need to take snapshot. In that snapshot only A, B, C, D, E, F, G, H plus JK, LM transactions will come. సో డైలీ 1000 GB డేటాబేస్ ని మనం మోడిఫై చేయాలంటే అంటే డిస్క్ స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. Instead of that, what I can do is I can take snapshot one time for this 100 GB. Only I will use JK LM transactions now. So if I apply JK LM now, automatically there is ABCDEFGH. It will append JK LM. Total transactions will be 1100 GB. మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? Yes, sir. So instead of 1000, you take 1000 GB snapshot, you can take only whatever the extra modification take place, extra transactions only you can capture. That is called as transaction replication. Okay, let me configure transactional replication. So transactional replication is real-time sync, like in always on and mirroring. Synchronous mode లో అక్కడ ఎంటర్ చేస్తూనే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది కదా. So immediately it will reflect. Let me configure transaction replication. Same method you will process, you will follow same method. So let me create another database called create database. Database name Subbu. Use Subbu database. Okay. Let me insert two tables in it. Table 1, products, employees. Okay, execute. Table 2, products. Execute. Okay, done. So there are two tables in it. Subbu, tables, two tables. Okay, very good. So first step of configuring replication, go and configure distribution. Already we configured a distributor. So go to replication, right click. Already we configured distributor. Okay, no need to configure again. Next, go to publisher and configure distribution. Right click on replication. Already configured distributor here also. Okay, not required. Now go to publication, right click on publication, new publication. Click on next. Subbu database I want. Click on next. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. స్నాప్షాట్ పబ్లికేషన్. The publication sends a snapshot of published data. Transaction publication. The publisher streams the transaction. Streaming. What is the meaning of streaming? Time to time,
ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని అక్కడికి పంపించడాన్ని స్ట్రీమింగ్ అంటారు. ఓకే, సో స్నాప్షాట్ డేటాబేస్ కి ఇనీషియల్ స్నాప్షాట్ డేటాబేస్ కి తర్వాత జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని పంపిస్తుంది. సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ట్రాన్సాక్షనల్ పబ్లికేషన్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. విచ్ టేబుల్స్? Oh, it is not accepting product table. It is accepting only employees table. Why? Okay, whatever it is accepting, let me check it. We will discuss this point later. So employees, click on here, click next, create snapshot immediately, click next. Snapshot agent and log reader agent, use agent service account, click on OK, click on next, click on next. Publication name, Subbu publication, Subbu Tran publication. Click on finish. Close this. So publication is created here. Go to subscriber. Permissions అన్ని ఇంతకు ముందే ఇచ్చాము. So under subscriber, go to replication, go to subscriptions, right click new subscription, click on next. Who is your publisher? Node 1 is publisher. Connect. So now go to this publication, click on next, use this option, click on next. Database, new database, Subbu subscription. Click on next. Impersonate agent service account. Click on next, click on next, click on next, next, finish. Close this. So ఇప్పుడు go here, tables. There is only one table. What is the data in it? There are five records in it. Now I want to insert one more record here. Let's see whether it is synchronizes time to time or not. Okay. So node 2, in node 2 there are two databases. One is Ashok sub, second is Subbu transfer. సో ఈ రెండిట్లో మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. అశోక్ టేబుల్లో ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ ఉంది. సో ఇన్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ దెర్ ఆర్ హౌ మెనీ రికార్డ్స్? 3 రికార్డ్స్. ఇది స్నాప్షాట్ రెప్లికేషన్, ఇది ట్రాన్సాక్షన్ రెప్లికేషన్. లెట్స్ సి, we will insert 2 rows in it. Let's see whether it will applicable to subscriber or not. Close this, close this. Go to here, employees table. Okay. Node 1, use Ashok. So I am inserting some records. 6th record, 7th record, 8th record, 9th record, 10 records. Okay. Same records I am inserting into Subbu database also. Use Subbu. Insert records. Execute this. So go to node 1, go to database, Ashok, tables, employees, click here. So 6, 7, okay. Why it is not entered? Just a minute. Somewhere we have done small mistake. Node 1, right? Node 1, use Ashok. Insert into state. Done.
మనం ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కదా, కమ్ టు నోడ్ 2. ఓకే, సో మేబీ టేబుల్ నేమ్స్ డిఫరెంట్ ఇస్తున్నామేమో. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ వన్ మోర్ టైం. ఓకే, so we are inserting products table, not customer table, sorry, employees table. So we need to copy this data. Employees 6, 7, 8, 9, 10. Same data I am copying here. Execute this, go to employees table. So there are 10 records in it, and Subbu table, there are 10 records in it. Now go to subscriber, let's see it. So snapshot ఏదైతే ఉందో snapshot replication లో table update అవ్వదు. Go to employees table. Only 3 records are there. Now go to Subbu transaction table. It is transaction replication. Go to employees table, right click. So there are 10 records available here. Let me insert more records. 10 ఉన్నాయి కదా. So I'll insert some more records for testing purpose. So 11, 12, 13, 14, 15. Execute here. Okay. Done. So go to here. Small error came. That is okay. So now inserted 15 records here. And go here. Check now. 15 records came. So మీరు ఏదైతే చేంజెస్ చేస్తారో ఈ డేటాబేస్ లో, వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ యూ డూ ఇన్ పబ్లిషర్, all the changes will be applicable to subscriber. Give me a minute. So this is about transactional replication. Okay. So transactional replication ఎందుకు వాడతామంటే రియల్ టైమ్ సింక్రనైజేషన్. పబ్లిషర్ కి సబ్స్క్రైబర్ కి మధ్యలో టైమ్ టు టైమ్ సింక్రనైజేషన్ నడుస్తూ ఉంటది. సో వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ transactional replication? Come here. సో స్నాప్షాట్ రెప్లికేషన్ లో ఏమవుతుందంటే, దిస్ ఇస్ పబ్లిషర్, దిస్ ఇస్ పబ్లిషర్, దిస్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్, అండ్ దిస్ ఇస్ సబ్స్క్రైబర్. సో ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్నాప్షాట్ రెప్లికేషన్ లో ఏం జరుగుతుందో అదే జరుగుతుంది. ఫస్ట్ there will be a snapshot agent. Snapshot agent will go to publisher, bring all the changes to snapshot folder. From here, distribution agent will apply all the changes to subscriber.
Now an additional agent will be there that is called as log reader agent. ఈ లాగ్ రీడర్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుందంటే time to time it will check LDF file, log file. If there are any transactions happened there, the same transactions it will apply to subscriber. Are you clear? Are you clear, Ashok? మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాం. Okay. So what is snapshot replication? Snapshot replication లో ఏం జరుగుతుంది? Let me explain. Just a minute. This is snapshot replication and this one is transactional replication. So under snapshot replication, what is happening here? Let me take this one. So snapshot agent will go to publisher and bring back all the transactions from here to snapshot folder. From here, distributor agent will pick up all the transaction, applies to subscription. This is about snapshot replication. Are you clear for this? Yes. So in the same way, snapshot agent will go to publisher, bring back all the transactions here. From here, distributor agent will go and apply same snapshot happens here also. Extra point is after snapshot replication, log reader agent will come into place. So time to time, it will check log file. Log file లో ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ యాడ్ అవుతున్నాయా, ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రిగ్గర్ అయిందా, డిలీట్ స్టేట్మెంట్ ట్రిగ్గర్ అయిందా, అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ట్రిగ్గర్ అయిందా, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ పట్టించుకోదు. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైనా ట్రిగ్గర్ అయితే ఇమ్మీడియట్లీ లాగ్ రీడర్ ఏజెంట్ విల్ ఐడెంటిఫై దోస్ modifications, same transactions it will apply here. Did you get my point? Yes. This is how transactional replication works. Okay, so now we have discussed about transactional replication and snapshot replication. How to remove replication? That point we will discuss now. So replication remove చేస్తేనే మళ్ళీ మనం కాన్ఫిగర్ చేయగలుగుతాం కదా, ప్రాక్టీస్ పర్పస్. రియల్ టైమ్ we will not remove replication. Now for practice purpose, let's see this. How to remove replication? First option, go to subscriber, delete all subscriptions. Second option, go to publisher, delete all publications. Then disable distribution. Third option, go to distributor, disable distribution. Okay, let's do this. Go to subscriber, go to subscriptions, refresh, delete all. Okay, not this one, sorry, here, node 2. You can go to node 2 computer also. Node 2, connect here to avoid confusion. This is in another computer. Replication, subscriptions, delete this. Yes, delete this. Yes. Okay, subscription delete చేసేసాం. Next point, go to publisher, delete publications. Go to replication,
delete publication. Done. Done. Delete button press చేశాను. ఓకే, పబ్లికేషన్స్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ అండ్ రెప్లికేషన్ డిజేబుల్ పబ్లిషర్. ఎస్, disable it. Next, finish. Done. Now go to distributor, disable distributor. That's it. Very simple. Okay, this is how you remove replication, configured replication. So we will do one thing. We will quickly configure all the steps one more time. Snapshot replication and this transactional replication. Okay, tomorrow we will go deep into these two replications, and we need to discuss two more replications, that is merge replication and peer-to-peer replication. Come on. So let me explain all your steps one more time. I'll show you which steps you need to remember. Okay. These are the steps. Step 1, come on. What is step 1? What is step 1? Configure distributor. Configure distributor. Which one is distributor? Node 1 instance. Instance 2. Go to replication, right click, configure distribution. Click on next. So who is our distributor? Node 1 instance 2, right? Click on next. REPL data folder, click on next. Distribution database name, click on next. Who is publisher? Node 1 is publisher, not instance 2. Click on add. Add SQL server, publisher, node 1, click on OK. Click on next. Password for applying linked server. Admin@123. Admin@123.123. Copy this. Paste it over here. So direct గా ఏవి మీరు ఎంటర్ చేయొద్దండి, కాపీ పేస్ట్ చేయండి. Click on next, finish. Distributor. So distributor is configured. Close this. Now next step. What is next step? Configure distributor at publisher. Which is our publisher? Node 1 is our publisher. Node 1. Go here, replication, configure distribution. Click next. So who is your distributor? Who is your distributor? Node 1. Node 1 is Node. Instance Node 2, not this one. Instance. So we need to select here and add node 1 instance 2. Connect. So this is our distributor. Click on next. Password, same password you have copied. Click on next. Configure distribution. Done. What is the third step? Provide permissions. So provide permissions for service account on REPL data folder. Where is REPL data folder? On distributor. So go to this PC, C drive, program files, Microsoft SQL Server, instance 2 is my distributor, MS SQL, REPL data, properties, security, SQL service. So already I have permissions for service account. Click on OK. Click this, close. Step 4. What is the step 4? Create service account in all 3 servers. Yes, we have already created. Come on. Step 5. What is the step 5? Configure publication. Publication. So step 1 ఏం చేసాం? డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాన్ఫిగర్ చేసాం. స్టెప్ 2 ఏం చేసాం? డిస్ట్రిబ్యూటర్ ని పబ్లిషర్ లో కాన్ఫిగర్ చేసాం. స్టెప్ 3 పర్మిషన్స్ చూసుకున్నాం. స్టెప్ 4 నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? పబ్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేయాలి. గో టు డేటా రెప్లికేషన్, పబ్లికేషన్, right click, new publication. So there are no databases available here.
Yes, we have databases available. It's okay. So node 2, is there any existing databases? Let me delete this. Okay, done. So right click on publication, new publication. Click on next. Ashok database, click on next. Snapshot replay publication, click on next. All tables, employees and products, click on next. Click on next. Create snapshot immediately, click on next. Agent security, use SQL Server agent service, impersonate it. Click on next. Click on next. Publication name, Ashok publication. Click on finish. So publication is completed. Now go to last step is go to subscriber and create subscription. So go to subscriber, replication, subscription, right click, new subscription. Click next. Let me connect my charger. Low power issues. Okay. So publication, who is your publisher? Node 1 is your publisher. Click next. Choose this option. Click on next. So new database, Ashok sub. Click next. So agent service account, use impersonate. Click next. Click next. Next. Finish. So this is how you configure snapshot replication. Tables, there are 2 tables in it. So all the records came here. Okay. Now come configure transactional replication. We will discuss 2 more important points here. Distributor we have configured, distribution we have configured, permissions we have taken care. So now go to directly replication and configure publication. So first time మాత్రమే first 3 steps చేస్తాం. Second time నుంచి just publication subscription అంతే. Go to Subbu, transactional replication, tables. ఈ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. So transactional replication, it is not accepting product table. It is accepting employees table. What is the difference between product table and employees table? Why it is not accepting product table? మీరు ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ప్రతిసారి నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ మీ, ఐ వాజ్ క్రియేటింగ్ లైక్ దిస్. ప్రైమరీ కీ. వెరీ గుడ్. యూజ్ సుబ్బు. ఓకే, ఆల్రెడీ సుబ్బులోనే ఉన్నాం. ప్రొడక్ట్స్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసింటే నేను దీన్ని డిలీట్ చేసి క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, products 1. Now go to transactional replication, new publication, Subbu, next, transactional replication. How many tables? Product 1 kuda acceptable లేదు. Okay, now let me create same table with primary key, products 2 table. Execute this. Now create publication,
new publication, next, Subbu, next, transactional replication, tables. So it is accepting product 2, but not product 1 or products. Only difference between these tables are primary key. So what is the primary key? One of the limitation of transactional replication is table must have primary key. The tables, those doesn't have primary key, cannot configure transactional replication. So what is the primary key? You have an idea on the primary key ante enteni? Okay. So let me open a table. Employees. Copy this. Copy with headers. Go to Excel. Paste over here. ఇది ఒక డేటాబేస్. సో ఇక్కడ జాన్ అనే పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఓకే, అశోక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీలో అశోక్ అనే పర్సన్ ఒక్కటే ఉండాలని రూల్ ఏమన్నా ఉందా? నో. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ రూమ్ తీసుకుందాం. ఒక క్లాస్ రూమ్ లో 50 మెంబర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వెంకటేష్ అని అడిగాను అనుకోండి, ఎంతమంది వెంకటేష్లు ఉంటారు? మేబీ 5 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, 10 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు. శ్రీను అని మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, ఎంతమంది శ్రీనులు ఉంటారు? సో యూ కెనాట్ టెల్ దెమ్ బై దేర్ నేమ్ వెదర్ ద పర్సన్ ఈజ్ కరెక్ట్ పర్సన్ ఆర్ నాట్. మీ హాల్ టికెట్ లో మీరు ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళేటప్పుడు శ్రీను అని పేరుందని ఫస్ట్ ర్యాంకర్ శ్రీను ఉంటాడు, లాస్ట్ ర్యాంకర్ శ్రీను ఉంటాడు, లేకపోతే 30th ర్యాంకర్ శ్రీను ఉన్నాడు. సో శ్రీను అని పేరు సేమ్ ఉందని చెప్పి 30th ర్యాంకర్ ప్లేస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ని కూర్చోబెట్టి ఎగ్జామ్ రాపిగలుగుతామా? సో ఫర్ టు అవాయిడ్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్ in each organization or in each anywhere, any location, we implement an ID concept, unique identifier. Okay, so an unique ID, UID, we will implement unique ID. So for this Sinu, we have given number 1. For this Sinu, we have given number 2, ID number. For example, ID1, ID2. So whenever we need to call him, we recognize with his ID number. ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఒక ఎంప్లాయీ కోడ్ ఉంటుందా, ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంటుందా? అశోక్, మీ కంపెనీలో మీ ఎంప్లాయీ ఐడి ఏంటి? 144017. 144017. సో ఈ ఎంప్లాయీ ఐడితో ఇంకొక అశోక్ ఉండడు, ఓన్లీ 1 అశోకే ఉంటాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ. సో మీ కంపెనీలో ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలన్నా, మీకు శాలరీ వేయాలన్నా, ప్రమోషన్ అప్డేట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే శాలరీ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా, లేకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ రాయాలన్నా, ఎనీథింగ్ అశోక్ అనే పేరు మీద జరగదు, ప్రైమరీ కీ ఎంప్లాయీ నెంబర్ మీద జరుగుతుంది. ప్రైమరీ కీ ఈజ్ యూనిక్. సో ఒక పర్సన్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మళ్ళీ రిపీట్ గాని ఒక కోడ్ ని మనం వాడతాం, దాన్ని కీ అంటాం. సో మళ్ళీ రిపీట్ ఏమవుతుంది? డూప్లికేట్స్ అవుతాయి. సో డూప్లికేషన్ అనేది జరగకూడదు ఇక్కడ. మళ్ళీ రిపీట్ కాని ఒక కాలం ని మనం ఏదైతే వాడుతున్నామో దాన్నే ప్రైమరీ కీ కాలం అంటాం. అది క్లియర్? సో హియర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కాలం, ప్రైమరీ కీ? ప్రైమరీ కీ అనేది మనం దేన్నైనా వాడచ్చు, ఏ కాలమైనా వాడచ్చు, కానీ మెయిన్ కండిషన్ ఏంటి? ద వాల్యూస్ in the column must not repeat.
సో ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఈ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ విచ్ వన్ వీ కెన్ యూజ్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ? Employee ID. Employee ID, very good. This is the primary key. Okay, come to products. So here, which one is primary key? Which one is primary key? Come on. Subbu, Ashok. Product ID. Product ID. Product ID. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Repeat అయింది కదా. So we cannot use any column as a primary key in this table. Did you get my point? Yes, all information is being repeated. Yes. సో ప్రొడక్ట్ ఎక్కడైతే మనం ప్రైమరీకి వాడుతున్నామో అక్కడ ఆ వాల్యూస్ రిపీట్ అవ్వద్దు. యూనిక్ నెంబర్ ఉండాలి. నెంబర్ ఆర్ నేమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ, ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. సో ఐడియల్ గా ఏంటంటే ప్రతి కంపెనీలో మెయిన్ టేబుల్స్ దే డెఫినెట్లీ మెయింటైన్ ప్రైమరీ కీ. సో ఒక డేటాని లుకప్ చేయాలన్నా, ఒక డేటా 2-3 టేబుల్స్ ని కలిపి చదవాలన్నా, 2-3 టేబుల్స్ ని కలిపి జాయిన్ చేయాలన్నా, ఓకే, మనం 2-3 టేబుల్స్ ని కలిపి వ్యూ అంటే 4 టేబుల్స్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నిటినీ కలిపి మనకు కావాల్సిన కాలమ్స్ చెక్ చేయాలన్నా, అన్నిటినీ మనం ఏంటంటే టేబుల్ టు టేబుల్ ఓన్లీ ప్రైమరీ కీతోనే మనము ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము. సో ట్రాన్సాక్షనల్ రెప్లికేషన్ కి మెయిన్ ప్రికాషన్ ఏంటి, మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ద టేబుల్ మస్ట్ కంటైన్ primary key. Without primary key, you cannot configure transactional replication. Are you clear? Yes. Now let me go over here. So publication, we are configuring publication, right? Go to replication. Publication, right click, new publication, next. Subbu, next. Transactional replication, next. Tables. So this one and this one we can use. Click next. Click next. Create snapshot immediately. Click next. Use service account. Click next. 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 Publication name Subbu Tran Pub. Okay, close this. So publications created. One is snapshot publication, another is transaction publication. For snapshot, you will see this icon. For transactional replication, you will see this logo. Okay, come to node 2, configure subscriber. How to configure? Go to replication, configure subscription. Click next. Who is your publisher? Node 1 is your publisher. Go to Subbu database, click next. So there are 2 types of subscriptions are available: full subscription, push subscription. So what are these? We will discuss tomorrow. Right now I am selecting push this subscription. Click next. New database. Subbu subscription. Click next. Click on OK. Click next. Next. Finish. Close on this. So now go to Subbu subscription database, tables, refresh. See, employee table, products 2 table came here. This is how you configure transactional replication. So today we have discussed about snapshot replication and transaction replication. Tomorrow we will discuss the internals of snapshot replication and transactional replication. And
try to close merge replication and peer-to-peer replication. Okay, then we'll wind up the session now. Let me stop the recording. Okay.